day that started like most other days, a Sunday, with oceans surrounded by blue skies and sunshine, but a day that ended in unfathomable tragedy. A new word, tsunami, reverberated throughout the world. These are stories from the countries most affected, how they recovered, and how the world came together to create a global system to protect people, in an attempt to prevent such a disaster from happening again. At 7:58 a.m. on December 26, 2004, a massive 9.3 magnitude earthquake erupted beneath the Indian Ocean, just off the western coast of Aceh, Indonesia. Without a unified warning system, people were caught completely unaware when the first waves reached Aceh's coast just 8 minutes later at 8:06 a.m. One of the main responsibilities of media outlets when a disaster occurs is to provide information and updates. But this was an unprecedented event, and Aceh was the scene of chaos and confusion. The magnitude of the quake and the resulting waves immediately attracted the attention of the world's media. Yasran, a journalist with TVRI Indonesia, was at the scene when the tsunami waves arrived. He reported the panic that ensued as the seawater surged upstream towards the city, carrying people and debris in its wake. It was at the Simpang Surabaya Bridge where he and his cameraman witnessed the sheer power of the waves. Waktu tsunami terjadi, berapa hari sebelumnya kita harus bersiaran, diperintahkan bersiaran. Makanya saya pagi itu meliput, sorenya nyiarkan sendiri gitu, dan dibantu oleh kawan-kawan juga. Kita sendiri barangkali nggak tahu pasti sebab menyebab terjadinya gempa dan tsunami itu. Banyak informasi yang berkembang di masyarakat, yaitu apa betul tidak itu kita nggak tahu. Sebab kapal induk negara-negara asing, salah satu negara cepat sekali ya ke situ, kehadiran yang berada di perairan Aceh ini kan, untuk memberikan pertolongan. Kenapa secepat itu? Ini barangkali ada uji coba nuklir. Kenapa yang korban itu menjadi hangus, hitam gitu kan, macam terbakar. Informasi-informasi itulah ya kita juga himpun, kita sampaikan bahwa informasi ini terjadi, tapi kebenarannya kita tidak tahu. Approximately 40 minutes later, the waves reached the shores of Thailand.พี่หญิงไปทำกิจกรรมเรียนกศนในตัวเมืองในตะกัวป่าห่างจากที่นี่10 กว่ากิโลแล้วก็
คุณครูที่เราเรียนกศนบอกว่าหญิงตอนนี้เนี่ยที่บางสักเกิดขึ้นยักษ์หญิงก็พยายามจะติดต่อมาทางบ้านเลยเนี่ยติดต่อไม่ได้หญิงก็เลยแบบเริ่มไม่สบายใจแล้วก็เลยขับรถจากตะกัวป่ามาที่นี่ระหว่างทางก่อนจะถึงน้ำเค็มก็เห็นคนสวนไปไม่ได้ใส่เสื้อผ้าติดโคลนอะไรเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเกิดขึ้นจริงเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยค่ะเสร็จตำรวจก็บอกให้ไปไม่ได้ตอนนี้ขึ้นยักษ์มาอะไรเนี่ยเราบอกว่าไม่ได้แล้วพ่อแม่น้องเราจะอยู่ยังไงอะไรเนี่ยบ้านน้ำเค็มเนี่ยเป็นชุมชนที่แออัดมากในขณะปี47เรามีประชากรไม่น้อยกว่า10,000 กว่าคนโดยที่แต่ภายใต้ความเป็นจริงเรามีพื้นที่นิดเดียวเรามีถนนเส้นเดียวหมู่ชุมชนเราเป็นเหมือนกับวงกลมทางออกมีเส้นเดียวและถนนมันก็แคบพอปี47นี่ครับเกิดสึนามิวันที่26 ธันวาเนี่ยหมู่บ้านเกือบ 100% ราบเป็นหน้ากลองสิ่งที่พี่น้องเราตายไม่ได้ตายเพราะสึนามิตายเพราะเราไม่รู้และเราไม่มีระบบ By 10 a.m., the waves had spread even further, reaching Sri Lanka. The devastation was widespread, resulting in over 35,322 casualties in Sri Lanka alone. The gold tragedy happened on that morning of December 26, 2004, when locomotive number 50 was traveling between Tawata and Paralia. After the first tsunami wave hit, people ran to the train, hoping it would be a safe place. But then, a second, more powerful wave came, sweeping away those who were clinging to it in a desperate attempt to survive. Nearly 2,000 lost their lives, making it the worst railway disaster in history. The tsunami caused widespread devastation across 14 countries, with damage and fatalities reported as far away as the East African coast. Over 8,000 kilometers from the epicenter, Tanzanian fishing communities were hit. What comes in my mind is in the year 2004, when the devastating incident took place. I remember I was coming from the ocean, doing my normal routine of fishing, heading to the customs. Could see high tides of water from the sea to the offshore. I was so surprised as it was so strong that I've never seen before. And each of us was giving explanation that we were not sure of, but mainly with the so-called expansion of the ocean, pouring water in and out. And this also happened in Malaysia and Indonesia, massively and also. The Indian Ocean tsunami was a huge disaster. Aside from the pandemic, perhaps the largest disaster the world has seen in the 21st century. It affected 5 countries directly: India, Indonesia, Thailand, Sri Lanka and Maldives, but many more countries right up to Africa were affected by it, and some countries where the tsunami did not reach physically were affected as well. Tourists from Norway and Sweden who were holidaying in Thailand lost their lives. So it really points to how the impact of disasters in the 21st century in a highly interconnected world can ripple across the entire world. So it was a live example of how the world is interconnected, our resilience is interconnected, but also our risks are interconnected. According to the UNHCR, the 2004 tsunami killed more than 230,000 people, left 167,000 missing, and displaced more than 540,000 across more than a dozen countries within a few minutes. The word tsunami became known across the world. It's a Japanese word meaning harbor wave, reflecting a huge wave caused by an underwater earthquake, a volcano, or a massive landslide. However, in other countries, there have been similar events in history according to old traditional stories. It happened in Indonesia in 1907, and before that in 1883. And in Thailand, there is evidence of a tsunami going back 600 years. But overall, very few people knew about this phenomenon.
The 2004 tsunami showed the world how devastating this kind of event could be if people are unprepared. In most places, people didn't recognize the signs or know how to react. As a result, UNESCO called for all countries in the Indian Ocean region to collectively set up international warning systems. At that time, Hawaii was home to the only warning center in the world capable of monitoring and alerting countries to the threat of tsunamis. The Indian Ocean tsunami of 2004 served as a wake-up call for the world, highlighting the need for additional centers and to establish global cooperation. It was the wave that changed the world. It also led to unprecedented global cooperation and solidarity. I think in terms of resourcing of post-tsunami recovery and reconstruction, it was perhaps the most well-resourced or adequately resourced reconstruction and recovery program. It happened because the world came together to support countries and communities that were affected by it. Even more importantly, the tsunami early warning system. There was practically no tsunami early warning system for the Indian Ocean region before this tsunami. And now we have a functioning tsunami early warning system, which has been tested several times over in the last 20 years. We have 26 countries quietly cooperating on this because, tsunami early warning system, no country, however advanced, can do it by themselves because the tsunami is not originating on your coast, it's originating thousands of kilometers away. So you have to collaborate with countries that are thousands of kilometers away on the other side of the ocean. And the world is going about collaboration in this for the last 20 years, very quietly. So in a world where so many things are contested, this is really a story of hope that we can really, if we want, we can get our act together and solve global problems. These centers are located in various parts of the world and are operated by national or regional agencies under the UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission. One of the major lessons learned is that global, regional, and local cooperation is necessary on organizational, scientific, and cultural levels. In order to ensure that this technical warning can reach the people at the ground and they can understand what the warning content and they know how to respond properly. We must work together with National Agency for Disaster Management, with the local government, with the people, community at the ground. We also provide the map for public, showing the hazard zones, the safe zone, with the route for evacuation, So we can, the public should know where is the safest place, how to evacuate, through which route, and there must be some signs to show the direction to the safe area. The National Disaster Warning Center serves more than only issuing tsunami alerts. It has become a vital resource for Thailand in addressing a wide range of weather events and potential disasters. สืบเนื่องจากประเทศไทยนะครับได้เกิดสึนามิขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจึงได้ก่อกำเนิดขึ้นหลังจากเกิดสึนามิ1 ปีต่อมาก็มีการขยายวงกว้างนะครับเตือนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยก็ดีดินโคลนถล่มในเรื่องของPM 2.5 นะครับต่างๆมากมายซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็ใช้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับดูในหลายเรื่องแล้วคำถามก็คือแล้วเราจะอพยพตอนไหนEven though there is an international system that connects high-tech equipment from buoys to satellites to the warning system,
Prayun has recognized the necessity of having a more grounded system owned by the people. เพราะว่าแต่การที่แจ้งเตือนออกไปเองว่านั้นเรานี่มีแต่เรามีความเสี่ยงสูงมากวิธีทำงานก็คือถ้าเราสมมุติว่าวันนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่หมู่เกาะอันดามันนิโกบา 6.7 ลิกเตอร์หมู่เกาะอันดามันนิโกบาขนาด7.6 ลิกเตอร์ผมจะเริ่มเรียกประชุมนะครับประเมินเพราะหมู่เกาะอันดามันนิโกบามันอยู่ใกล้กับชายฝั่งบ้านเรา586 กิโลเมตรถ้าสมมุติว่าการเดินทางของคลื่นเหมือนรอบที่แล้ว800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรามาคำนวณดูแล้วว่า500 กว่ากิโลเมตรเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ40 นาทีเราก็เลยซ้อมเมื่อก่อนเราซ้อมปีละ2 ครั้งเราซ้อมปีละ2 ครั้งอยู่ประมาณ 7-8 ปีครับโดยที่เราจัดการซ้อมกันเองแต่พอหลังจากนั้นก็ท้องถิ่นเข้าไปบรรจุในแผนท้องถิ่นว่าต้องซ้อมแต่ปีละครั้งหมู่เกาะอันดามันนิโกบากับเกาะเมียงที่ทุ่นสัญญาณเตือนภัยมันอยู่ห่างกันประมาณเกือบ400 กว่ากิโลเช่นกันแสดงว่าการเดินทางของคลื่นไปถึงทุ่นกับมาถึงบ้านเราเวลาใกล้เคียงกันแสดงว่าเราคอยการเตือนจากส่วนต่างระบบทางการไม่ได้เพราะมันจะไม่ทันกับสถานการณ์เราก็เลยมีการประเมินแล้วก็วิเคราะห์ความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้ทุกคนรอด Prayun remembers the day the community decided to start working on an evacuation system. ทุกวันเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยคอยแต่วิ่งอย่างเดียวปัจจัยที่หนึ่งก็คือข่าวลือจะมีข่าวลือว่าเดี๋ยวสึนามิมามีแผ่นดินไหวอีกแล้วก็วิ่งกันวันหนึ่งผมคิดว่าในขณะนั้นไม่น้อยกว่า3 รอบครับแล้วคนก็ไม่ประกอบอาชีพเลยผมก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมไม่ประกอบอาชีพกันบ้างไม่ไปวางอวนไม่ไปทำนู่นนี่นั่นเขาก็เลยตั้งคำถามกลับว่าถ้าเขาไปประกอบอาชีพแล้วเขามีโอกาสได้ใช้ไหมตังค์ถ้าสึนามิเกิดหรือไม่เกิดหรือมีหรือไม่มีใครเป็นคนบอกแล้วการอพยพการจะช่วยเหลือให้คนรอดใครจะเป็นคนรับผิดชอบถามใครก็ตอบไม่ได้เราก็เลยเริ่มทำข้อมูล The people of Ba Nam Kem decided to set up an evacuation system in their own community. กายภาพไม่เอื้อเช่นถนนประชากรรถนู่นนั่นเยอะมากแต่ถนนเราเล็กนิดเดียวเราก็เลยมีข้อตกลงกันว่าช่วงวิกฤตรถขาเข้าห้ามเข้าเด็ดขาดเพื่อให้รถวิ่งซ้ายคนที่ไม่มีรถได้วิ่งขวาพอเป็นแบบนี้เราก็เลยจำเป็นต้องมีอปปรจราจรเยอะมากในการควบคุมต้องมีความตั้งใจว่าถ้าสมมุติว่าจงวิกฤตบ้านผมมีอยู่5 คนแต่ขณะที่วิกฤตอยู่กัน2 คนอีก3 คนที่เหลือไม่ต้องหาเรานัดมาเจอกันที่จุดปลอดภัยเลยระดับครัวเรือนก็จำเป็นต้องมีกระเป๋าวิเศษเราเรียกว่ากระเป๋าวิเศษนะครับเพราะว่าที่ใจตั้งชื่อว่ากระเป๋าวิเศษก็เพราะว่าจากประสบการณ์สึนามินี่มันทำให้พวกเรายากลำบากแสนเข็ญน้ำตาแทบกระเด็นเพราะว่าคนที่ไม่มีเอกสารอะไรเลยแม้แต่จะกินข้าวก็กินไม่ได้นะครับเขาไม่ให้เลยก็ต้องยิงกระเป๋าวิเศษในความหมายก็คือต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านในนู่นนี่นั่นเอกสารสำคัญใส่ไว้สักที่หนึ่งถ้าพอเราจะวิ่งก็ได้จับกระเป๋านั้นแล้วก็วิ่งได้เลย After the tsunami, there were 2 groups of people, those who left the affected area and those who stayed. 7 ปีแล้วจึงกลับมาใหม่อีกไม่กล้าอยู่ผมต้องมาอยู่อีสานจังหวัดบึงกาฬแถวนู้นมันหากินลำบากแถวนี้ออกเรือเที่ยวนึงมันก็นานๆสักทีมันก็ยังคุ้มอยู่จะออกทะเลดีกว่าอาชีพของเราหลักๆก็เลยตัดสินใจกลับมาครับก็อุ่นใจดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีเครื่องสัญญาณเตือนอยู่ตอนนี้ถ้าว่าขึ้นมาเขาว่ามีทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็ประกาศบอกลูกบ้าน
There have been many evacuation announcements, but so far none have actually happened. Despite that, See Kun says it's better than not having a chance to escape. To this day, Ba Nam Kem is one of the best examples of how communities can work together to manage natural hazards at the national level. อย่างที่ผมเล่าล้มเหลว7 รอบเรามีการซ้อมเรามีการปรับปรุงแผนเรามีการทำนู่นนี่นั่นเช่นเราซ้อมครั้งแรกเราใช้เวลาเกือบ40 นาทีนะครับกว่าคนจะหมดเราก็คิดว่าคนไม่รอดยังไงก็ไม่รอด40 นาทีเราก็พัฒนามาเรื่อยๆล่าสุดที่อพยพเร็วที่สุดก็คือ18 นาทีอพยพคน900 กว่าคนเราใช้เวลา18 นาที In Longa, Aceh, on the 26th of every month in the high school, a tsunami drill is held. The school consistently practices earthquake and tsunami disaster simulations. This is one of the results stemming from the government's synergy program on disaster mitigation applied at the community level and especially within the school environment. Okay. Ada lagi yang lain? Apart from enhancing the students' preparedness, this activity also serves as a reminder for the students that a tsunami occurred here, an event that they have never personally experienced. Kita gempa. Coba lihat ni, coba rasa dulu, coba rasa. Gempa kan? Ya, nenek berlindung di bawah, nenek berlindung. Di bawah, di bawah, di bawah, di bawah. Ketika terjadi gempa dan sebagainya itu peserta didik itu masih bingung mau kemana mereka hari ini, apa yang harus dilakukan seharusnya dan sebagainya. Perlu ada suatu aksi yang harus dilakukan oleh sekolah. Untuk apa? Untuk yang pertama memberikan rasa aman tadi, kemudian juga mengedukasi kepada peserta didik terkait dengan kebencanaan. Dan juga ada upaya pencegahan risiko yang bisa kita lakukan di satuan pendidikan. Kita terus konsisten melakukan simulasi setiap bulannya. Consistency is not only applies to the activities themselves. Regular checks of various facilities are also conducted. The impact of 2004 tsunami still reverberates, leaving a lasting influence to this day. In India, there's a region that once served as the source of everything, but it was completely devastated by a catastrophe from the sea. A big shock awaited us when we went to the farming villages. It was not the same soft sand as we saw as we walked now. All we saw was like a cement floor that looked like concrete. The mud from the sea was poured into that land. It was like a salt marsh, and all the creatures that had been washed up from the sea were lying there. When we say it's sea salt, we had a doubt whether it is only sodium chloride or has it changed to acidic or alkaline. We invited many companies to test the pH level of the soil. We also took samples and sent them to other places to test it. We were in a big shock when we saw the test results. The salinity had increased to about 23 millimole level. All the farmers, including me, never thought that this land would be recovered. Everyone had a mindset of what we were going to do for a living from now on. We were getting together and talking about what to do with this land, what to do with it, what can we do for it, and what can we do with it. In our case, we did 3 things together. 1. We brought in machineries for our help. The second was biofertilizers. We prepared the liquid that we could use to reduce the salinity and in turn increase the fertility of the soil. The third was we used indigenous seeds which in those old days could grow despite the salinity.
When the tsunami came on December 26th, at that time the standing crop was paddy and a lot of vegetables. Everything was lost. We tried to bring that crop back in February during these techniques and took the first harvest in March. Rajendra is confident that even if another tsunami strikes, he and his community will be able to overcome the challenges of soil recovery and make it suitable for cultivation once more. In the Maldives, the tsunami compelled people to devise a long-term strategy for creating resilient habitats capable of withstanding not only future tsunamis, but also flooding from rising sea levels driven by global warming. Uswamun gos visaka fota panara baraka fota ngarafa hama elambadi batar macha di mada nambala fama efenga annam peri gotang algon men hama muri huriha esarahat duga huriha gebe sama ekkon hama hanave fanave die men hama hitang eri hama den dani konta ka bahden uleni kontane ka bawa kihine bawa me koda furana tagwagen hadani hama dua fara mara fahum badalevi deha saeng haten hataga dua fara algon men badalevi mirasha rayyatum badal kurevunu iru huriha asasi facilities taka bohiya wahikama aamukon hama rashig rayyatuna beenumane war voreve samarangala me kankan gaim koddeva fa mirasha badal koddevi कि मेरा सरकार को फरातन तारगे कोदी फेस में नहीं सेफ आइलैंड एक गोता एगो तो अने राशुगे लेवल वेस अने आमो को हुना वर वरे कुडो को उसको हम अलुम फसाला सी लेवल वरे कुडो को उसको मेरा मी डेवलप करी फमी बने एक कहले खारिसा दिन अलुम करी मत वेज कम वनी वियामो अने अमल कुरान गोतुगे रूडिमेंटरी प्लेन वेस कॉमर्स वर्क एबोय मिकोलोगे इंप्लीमेंट करो देवा फेगोतो फाहगवान मी काउंसिल मीइंग इमारातुगे ग्राउंड फ्लोर वेस इन बेस कोडको उसको हदाफ इन अनदत थियरी हुस्को मी मिस्कित तक मिकाल पब्लिक बिल्डिंग तक की एकाल कारिसा दिमा विजयाम रयतुन जमावा अने लोकेशन तक गोत खंड एळी ए मालूमात हम अब्दुस रयतुन फोर कोद्दी हम एकंकं अब्दुस हम रयतुन हिस्सा करमुंदाने कंकंगे तकी असलने अलोमन कुरिंदिरियो मा कंदोळदु वाला बलायरो वर तनवस रशे रयतुन फोर कोद्दी फमियोती विहि हरतरेगा देन तिरिळु मगे हालतु वेस कुरियवरे हम वर बोडुतन रंगळ वे फमियोती अरागतु मट्टक दिरिळु मट्टक हम हुरिया बेफुम सम वारं आवदिने ति मासके कोरमोती तिरियम बेफुम हम महदियुमा पाने दियुमा मिकहल रिसोर्ट तक दियुमा मिकहल इत खमे हम बेफुम विस्करम देन अंगेम वेरिम वेस कुरियवरे हम कुदि कुदि व्यापारित वेस बेफुम के दिरिळु मट्टक हम रशुगा रशा वरन बोडंग ए बदल वातुवे Some transform their homes into museums, preserving them as timeless vessels for lessons to be passed down through generations. In Sri Lanka, a house devastated by the tsunami was rebuilt and dedicated as a memorial for people to visit. The aim was to etch the tragedy into collective memory, urging younger generations to reflect. Lot of disasters creating in the world with the nature or human disaster. With tsunami we couldn't complain anyone because it is nature. This is the real evidence, tsunami. Too many people died. Everybody shocking in my museum with the picture. Then I am asking after from people how people killing each other. Everybody shocking in the world with the tsunami. But forgetting. But that moment worlds come together, help each other.
Then slowly people start life again. But later, why people forgetting this? I'm trying to say, please try to understand about this. Life is the important, not the material. In the so-called Pacific Ring of Fire, most of the countries are small island developing states. It's another region highly exposed and vulnerable to future tsunamis and extreme weather hazards. So Fiji is sitting on the Pacific Ring of Fire, and Fiji is seated between two major tectonic plates, the Pacific Plate and the Australian Plate. These two plates subduct beneath Fiji, where most of the earthquakes occur. Waifono Tupola is a young news reporter and radio announcer at the Tonga Broadcasting Commission. He was on duty on January 15, 2022, the day that the Hunga Tonga-Hunga-Apai volcano erupted, causing a tsunami that devastated the whole of Tonga. He was witness to how the day unfolded and learned how resilient and effective the media need to be during times of need. The nation was covered in black volcano ash and acid rain, turning that fateful afternoon into one long night, one that cannot be forgotten. It was the longest night faced by everyone, especially since that night came early that day because of the ash rain. It went from 5 o'clock daylight to the darkest of the night within just 1 hour. I remember I just finished my shift for the day and I was just waiting to go home when it happened. I think that what we did on the night was quite something that will live on, especially for DBC as the mean of communication on that night. When communication was blackout, they were all turning to the radio. As if the ash rain was not enough to cover the nation in darkness, the power supply was out, leaving everyone here in the main island and the outer islands in total chaos and darkness. The only comfort and hope of the nation hung on the airways on Radio Tonga, the voices bringing crucial updates for a nation united in prayers and love on a night filled with so many unknowns. On the wake of the eruption, the Tonga water fiber optic cable was shredded to pieces, cutting all communications with the outside world. Daylight finally dawned, and never has ever a Sunday morning been more welcomed and embraced with thankful hearts. But as with all morning after on such events, it was heartbreaking to see what the night has brought to the land. Everything was covered in black ashes and small parts of rock particles. Houses were destroyed, swept off by the waves, lands, trees, animals and crops were affected, and boats and wharves and shores were displaced, to name a few. The radio was like a lighthouse that night, calling and guiding ships at sea and locating people and saving lives. I think the radio is one of the backbones or the fundamental warning dissemination platforms here in the Kingdom of Tonga, and especially from the warning center. The radio is really important as it completes the third pillar of our multi-hazard early warning system. And not only that, the radio coverage of the Tonga Broadcasting Commission covers the entire islands and the people of the Kingdom of Tonga. While January 15th is a day that no one wants to relive, it is also a day that no one will ever forget. Fortunately, we are still here, learning from that day how to improve, be more prepared, and extra resilient on being the voice over the waves in the future. This time again, the media plays a crucial role in communicating and fostering understanding among the public to make the world a safer place. Since the 2004 tsunami, new generations have come along.
It's always difficult for young people to understand the suffering endured as a result of past events. There's basic knowledge when we talk to the elders, but there's a huge gap with a younger generation. Most of the kids, they do not know of the natural science or the traditional science, but they know of the siren. The most important thing when we're dealing with local tsunami is to look at the natural science. If you hear, feel, or see. So if you hear loud waves coming, not the normal waves that you hear, you'll know there's something coming. If you see that the water is receding, you know there's a tsunami coming. If you feel a big earthquake, long and strong, please move inland. This is something that we've been teaching our coastal communities because in Fiji, not all communities have tsunami sirens. So for each community to be officially recognized by UNESCO, they have to have these 12 indicators in place. And assessment, hazard assessment, they have to do the hazard assessment, they have to undertake their tsunami preparedness, and also their response arrangement has to be in place. And at the end, this is tested through a tsunami drill. I haven't experienced a tsunami, but I have watched it in movies and it comes very fast. When it comes, we shouldn't delay. We should listen to the instructions and be fast, especially us because we live near the water. From the training we received, there are many lessons they showed us. Firstly, we have to meet with others so that we can talk about what we should do to be prepared when the tsunami comes. Secondly, you have to go. You don't need to stay around. You have to go. And we should make sure that we get the children and the older people so that we can move fast. The world, therefore, now has an integrated tsunami warning system in place at regional, national, and community levels. But this is not enough. The most resilient communities are those that have successfully integrated their traditional wisdom and knowledge with modern technological advancements. Understanding natural environments allied to technology is a recipe for resilience and survival. The Moglin, a seafaring ethnic group in southern Thailand, possesses an ancestral belief regarding tsunamis passed down through generations.บรรพบุรุษคนมอร์เกรนเขาเล่ากันมาว่าถ้าสมมุติว่าจะเกิดขึ้นยักษ์หรือเกิดสึนามิเนี่ยพวกเราเนี่ยจะเรียกกันว่าขึ้นยักษ์7 ชั้นน้ำทะเลจะแห้งผิดปกติไม่เหมือนเวลาเราไปหาหอยหาปลาน้ำก็จะแห้งไปสุดขอบน้ำทะเลเลยอะแล้วก็จะมีปลาตัวใหญ่ๆกุ้งหอยปูปลาเนี่ยเยอะมากแต่เขาก็เล่าเป็นนิทานว่ามันเป็นยักษ์หน้าใหญ่ๆแล้วก็พร้อมที่จะกินพวกเราอะไรเนี่ยเขาบอกว่าให้พวกเราเนี่ยวิ่งขึ้นที่สูงหรือก็ปีนต้นไม้ห้ามลงไปจับปลาประมาณสักครึ่งเดือนอ่ะก็จะมีปลาโลมาเป็นฝูงเขาก็จะมาว่ายน้ำเกยตื้นอยู่หน้าหาดแล้วก็ปูที่อยู่ในป่าชายเลนอ่ะก็จะขึ้นเต็มมาหมดเลยเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็มีหมูมีไก่จะร้องหวนแบบเป็นเดือนอ่ะซึ่งเราก็มองแล้วมันผิดปกติแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือฟ้าเนี่ยฟ้าเป็นสีแดงมาเป็นอาทิตย์ร่างทรงเราอ่ะผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านน่ะก็ฝันแล้วก็บอกว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเหมือนเขาให้มาเตือนได้แค่นี้พวกเราจะไม่ตายนะแต่บ้านพวกเราจะไม่มีพวกเราจะไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยเราก็บอกใครไม่ได้อ่ะจะบอกได้ไงแค่เราไปทำพิธีเส้นไหว้อ่ะ
คนข้างนอกมาเห็นเขาก็บอกว่าพวกเรานี่นับถือผีเราไม่รู้อธิบายยังไงคือเข้าใจนะฮะว่าชาวบ้านเขาอาจจะดูจากพฤติกรรมของสัตว์ต่างๆได้นะครับคนคงไม่มีสามารถรู้ได้นะครับผมไม่เชื่อว่าชาวบ้านรู้ล่วงหน้าว่าจะมีสึนามิด้วยตัวเองแต่ผมเชื่อว่าชาวบ้านสามารถศึกษาพฤติกรรมของสัตว์แล้วก็ดูจากสัตว์ว่าจะมีภัยพิบัติเข้ามาถ้าเกิดคลื่นมาน้ำต้องลดต่ำก่อนพฤติกรรมอย่างแรกก็คือน้ำลดต่ำสัตว์ในนั่นพวกถ้าเกิดแผ่นดินไหวพวกมดก็อาจจะต้องเดินอะไรหรือสัตว์ก็ต้องตกใจนกก็ต้องแตกตื่นอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดก่อนหน้าแผ่นดินไหววูบหนึ่งมันจะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามานี่มันอธิบายได้อยู่แล้วแต่มันไม่ได้เตือนล่วงหน้า2 ชั่วโมงนะจ๊ะน้องมันเตือนล่วงหน้าแค่10 นาทีถ้าเกิดรู้ล่วงหน้าแล้วมันจะมีโลมามาติดอยู่ในเขาหลักนี่ไงเราโลมามันก็คงว่ายหนีไปหมดแล้วสัตว์รู้ล่วงหน้าฮะแต่รู้ในระยะเวลาอันสั้นมากและขณะที่คนกำลังมึนงงว่าทำไมนกถึงบินหนีคลื่นก็มาถึงแล้วตั้ง100อันทีนี้60 บาทเขาไม่มีความสุขกับการไปอยู่ข้างนอกเขาบอกว่าขอให้เขาได้แบบนอนตายในพื้นที่ของเขาของบรรพบุรุษของเขาตอนแรกหนิงก็ไม่เข้าใจกลัวพี่น้องจะมาถูกสึนามิอีกอะไรเนี้ยบอกว่าหนีไปสร้างบ้านข้างบนไหมอะไรเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีความสุขหนิงแล้วถ้าเขาย้ายไปไงเขาทำอะไรเขาต้องไปทำงานโรงแรมน่ากลัวมันใช่ที่เขาไปทำงานไหมชาวบ้านไม่ได้กลัวนะชาวบ้านเขามีภูมิปัญญา For centuries, the people of Aceh also passed down their experiences through their culture of traditional disaster mitigation. The people of Shimilu Island have their own unique way of adapting to nature's changes. Smong is one example of local wisdom. Smong stands as a symbol of knowledge to protect both people and nature. The term Smong was known after the 1907 tsunami. There are sources, however, suggesting that Smong dates back to 1883. Orang Shimilu ini emang mereka sangat suka untuk budaya tutur, budaya bercerita. Ada membahas tentang ciri-ciri sebelum terjadi tsunami, pada saat terjadi tsunami, apa yang harus dilakukan, dan bahkan setelah terjadi tsunami juga. Nah, jadi intinya dari syair tersebut sangat berhubungan erat dengan mitigasi bencana tsunami. Gitu. Meskipun teknologi di Shimilu pada waktu itu belum sepesat hari ini, gitu ya Pak. Nah, kalau relevansinya dengan sekarang ya itu kita sangat salut ya Pak. Karena pada waktu tsunami 2004 ya ketika itu kita mengira masyarakat Shimilu itu sudah tidak ada karena parahnya tsunami terjadi di daratan Provinsi Aceh. Nah, dan menurut cerita korban yang meninggal itu hanya 7 orang.
setelah saya klarifikasi 7 orang ini bukan karena tsunami, tapi karena kelelahan, karena berbagai faktor-faktor lainnya yang tidak diakibatkan langsung oleh tsunami. So compared to 2004, we are much better prepared. There's much higher preparedness. There is a tsunami early warning system. There's a dissemination system. There's a program that my office, UN Office for Disaster Risk Reduction, and UNESCO run, Getting to the High Ground initiative. But with regards to tsunami, we can never be complacent because these events occur less frequently, but when they occur, the effects are devastating. So we have to ensure that the work on early warning system, particularly the awareness component of it, is something that is not seen as a one-time activity, but it has to be really integrated into the social and cultural fabric of our societies so that we keep the awareness high all the time. In disseminating early warning, we must not consider any technology too sophisticated or any traditional system too humble. We should use whatever works. Any system that we develop or improve must not be supplanted from outside. It should supplement rather than supplant what already exists at the local level. If there are oral traditions, if there are, for example, village elders, if there are other communicators at the community level who are trusted, who have a practice of communicating with their communities, they have to be an integral part of the early warning systems. They cannot stand outside of the system that we're trying to strengthen or develop. They have to be an integral part of it. In fact, at the community level, they have to be in the driver's seat. In those days, we were almost totally reliant on old stories passed down from our ancestors to keep people safe. Boxing Day 2004 was a marker, showing us how important it is to have tsunami risk mitigation and early warning systems in place to reduce the loss of life when a severe weather event occurs. The legends of the Moklin, along with the various systems and ways of thinking developed in the technological age, will be passed on to new generations as an important heritage to protect people in the future. Undeniably, the tsunami of 2004 changed the lives of many people forever.ผมไม่เชื่อแล้วว่ามีผืนแผ่นดินใดบนโลกนี้ที่ปลอดภัยแต่เพียงแต่ว่าคุณไม่เคยวิเคราะห์แล้วก็ค้นหาว่าคุณเสี่ยงอะไร And so, a day that starts like most other days, with oceans surrounded by blue skies and sunshine, does not need to end in unfathomable tragedy. If we continue to educate ourselves about natural hazards and work together to defend against them, we can create a safer future.